Yeah, I said. Sunset is back. Welcome back to Molson Stadium. It's not Monday, it's not Thursday, it's Wednesday. And you know what that means? Division 1 play. These are people that are hungry for it. If they can win the championship, which is just weeks away, they're up in the Premiership division. CRR did the very same thing last year. Right now, they're struggling. Don't let that hold anybody back. Babylon did the same thing 2 years ago, and now they are sitting in second place right behind SNC Lavalin, and they are very excited to have a very good shot at the championship in the Premiership division. Some matches you'll see tonight feature MyGo versus ENY. ENY is in first place and the favorite to take the championship, but right behind them, two teams, both with 2 consecutive wins, both with 23 points. These are the ones that are really clashing against each other, and we expect a fierce battle between the two of them. The third match is going to be PWC versus International. Now, PWC pretty much sits at the bottom of the standings. International is pretty much a lock, as are all 4 teams to make it into the playoffs. Once the playoffs hits, that's when things are really going to heat up. I'm Jesse Connell. This is the 13th episode of Corner Kick. واش نحكي لك كيفاش الجازوية ماتي حالة وراني بوغوس بيك بوس مازال كاين وقت لعبة شباب من سنة what you can do. Man have to move cause reggae is the unity. Man have to run cause music is unlimited. Man have to go when reggae it in open. Man have to rock up on tribal militant. Man have to do cause jazz your mind. Man have to move behind your reality. Man have to run on, find the crazy. Man have to... Pour l'instant, la saison elle se passe très bien. Là, on est premier, on doit avoir à peu près 8 points d'avance. On a perdu un match, on a fait un match nul, sinon on a gagné tous les autres. Là, c'est notre 11e victoire ce soir. Donc pour l'instant, tout se passe bien. Il y a quelque chose qu'il faut arrêter de faire, c'est balancer. Quand on a le ballon dans les pieds, on joue 1, 2, 3, quand ça passe par Salto, Olivier ou quoi que ce soit. On garde la maîtrise du ballon, techniquement, on est largement au-dessus d'eux. Pourquoi à chaque fois que vous prenez la tête à les balancer sur un mec quand on vient par 2 ou 3 défenseurs? Vous croyez que le gars il va faire quoi? Ok, donc les gars, évitez de balancer, parce que là on balance pour rien. D'accord? Si on garde le ballon au sol, on maîtrise largement le jeu, ça sert à rien de balancer. L'objectif c'est aussi également de gagner les playoffs. Pour ensuite l'année prochaine pouvoir jouer en premiership et monter une équipe pour pouvoir rivaliser la division au-dessus. Qu'est-ce que c'est quoi votre limite ou faiblesse si vous en avez? Est-ce qu'il y a quelque chose sur à travailler? C'est quoi votre limite? Si tu trouves qu'il y en a. On va dire que notre principal point fort c'est quand même la défense. Après il faudrait qu'on puisse travailler sur les enchaînements offensifs et peut-être un peu plus être meilleur devant le but, je pense. Siendo franco unisci la testa con lo stomaco. Non importa se sei triste oppure euforico. The two teams of MyGo in championship and in first division. In championship is quite good actually, and in first division he can be better, but actually we have a team who started who is young. There is, I think, it's more physical in first division, you know, and the player are like not so much technical, but really physical. I think it's the principal difference between the two divisions. What's your story? How come you decided to play goalkeeper? Has it always been like that? Or? Yeah, since I was young, I started play goalkeeper. Like I stopped for maybe 2 or 3 years. I play on the field, like forward, and then I just go back to the nets because I miss it. And also, normally everybody wanna play forward or striker. How come you came up with the idea of being a GK? Because you know, goalkeeper is like I think the most one of the most important posts on the field. You know, when you play a defender on forward, whatever, you can do a mistake and nobody gonna see it. But when you goalkeeper, you can do any mistake like today, and it's you don't have the right to do a mistake. And suddenly you have to see it, and so you have to be always focused.
and Zina Asante were coming off a 2-win streak, both teams at 23 points. How'd you feel going into this game? Well, not so sure of ourselves because not everybody showed up. We were a bit short on players. I got injured on the first half, so considering it was 2-0, I think it was a pretty good game. You don't look injured by any stretch. So all 4 teams pretty much in the top of the pack right now are going to make it into the playoffs. I mean, that's pretty much solidified. What do you guys think has to happen for you guys to be able to have a strong showing? I think from the beginning of the season we started playing better and better, and I think right now if we get a full squad out, I think we're going to be able to challenge any team in this league right now. So we have to just think about the 1-2 passes, simple soccer, and we've been able to do that game after game, so I think we have a good chance. Who's a good boy? Enlève les cheveux blancs, enlève les cheveux blancs. C'est David? Oui. Jesse, enchanté. Alors, votre équipe, Zina Santé, et l'autre équipe, les deux, vous avez gagné 2 matchs consécutifs et vous avez les deux 23 points maintenant qu'on va dans les playoffs. Que pensez-vous avec de votre chance d'être dans les playoffs? Alors nous, comme je dis toujours, notre pire ennemi, c'est nous. Ça dépend que de nous. Alors si on veut gagner, on doit jouer en équipe. Okay, ça c'est une question que j'ai demandé à l'autre équipe aussi. Savez-vous qu'est-ce qui arrive si vous gagnez le championship? Je pense qu'on monte de division. Ouais, exactement. Et maintenant vous êtes dans le Premiership. Ouais. C'est quelque chose. Tu veux aller dans le Premiership? Ça, il faut voir avec le coach. Ça dépend s'il augmente le chèque ou pas. Pourquoi? Faites tourner la balle. Attendez la passe parfaite. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est se fatiguer à courir derrière vous. C'est tout ce que vous avez. Vous avez 2 joueurs libres en tout temps, mais vous ne les utilisez pas. Une passe, 2 passes et la longue balle là-bas. Pourquoi faire? Pourquoi? Et le pire, c'est qu'ils sont toujours 3 joueurs pour aller rattraper la balle et vous êtes 1 joueur et encore. Alors ça donne à quoi d'envoyer la balle loin? Ça donne à rien. Les gars, faites tourner la balle. Faites tourner, on est 2 en plus. Ici avec David de Zina Santé, il a reçu une de les buts pour son équipe. C'est quoi qui est arrivé? Comment tu as reçu le but? C'est qu'il y avait un coup franc, je l'ai donné à mon coéquipier David. Ils l'ont poussé dans le carré 18 et il y a eu une pénalité. Et c'est quoi votre mentalité? C'est quoi votre stratégie quand vous avez un penalty? Il faut le marquer, il ne faut pas le rater surtout. On a besoin des points pour ce match pour monter à la division Premiership. Et ça c'est quelque chose qui t'intéresse? Oui, parce qu'on a joué Premiership l'hiver, on a joué à l'intérieur. Et là parce que c'est la deuxième année, première année pour l'été qu'on va commencer à jouer avec eux, il fallait commencer par la première division. Et là, pour monter à la Premiership, il faut être les 2 premiers. Et c'est quoi qu'il vous besoin faire pour monter à la Premiership? Au part de gagner, comment tu vas gagner? Il faut gagner tous les matchs, il nous reste un autre match. Ouais. Il nous reste un autre match contre la première équipe. Il faut la gagner, parce que si jamais on perd le prochain match, et eux ils gagnent, l'équipe contre qu'on a joué, on va avoir encore égalité. Ouais, exactement. Et on va être les deux deuxièmes, ça va compter le goal à virage et les buts. Molti italiani hanno i capelli scuri, ecco perché molti italiani hanno gli occhi scuri, ecco perché molti italiani hanno la pelle scura, un po' del sangue di Annibale è rimasto a tutti quanti nelle vene. You know what happens if you win, right? No, I have no idea. We go to Disneyland or something? You end up making it into the Premiership League, which is better than Disneyland. Right. Right now, CRR, it's their first year, and they're really struggling. Are you excited to move up into the Premiership if you were to take the victory, or would you prefer to stay in Division 1? I think sometimes we like to be realistic and stay in a league where we can get better and try to have fun. I think most of our guys on our team like to be a bit more competitive, and we'd like to be in the first division, but that only will dictate if we win the final. You guys got to show up. That's right. We have to show up and try to win some key games, but we know that it's fun for now, but when the playoffs come, it'll get a little harder. Right, best of luck. Put some ice on whatever hurts. Thank you very much. Take care. Cheers. There you have it, another episode of Corner Kick. It's kind of nice to take a break from Premiership play. Division 1 guys, you can tell that it's not all about the competition. Even a player over on FC Latino isn't exactly stoked to make it into the Premiership if they take the win. And they are in a very good position to do so. All 4 teams are pretty much locked into the playoffs right now, and the one that can take the victory is going to be in the highest level of play, which, by the way, we return to next week for the final round of the regular season leading into the playoffs. In
the highest level of play in the Canadian Corporate Soccer League. I'm Jesse Connell. That was the 13th episode of Corner Kick. Toda joia, toda beleza, el hombre, infinita maleza. Toda joia, toda beleza. Toda joia, toda beleza. El hombre, infinita maleza. Esquina caliente, llego de repente, grabando mi suerte, mi mente demente te cuenta al caliente lo que mi corazón resiente. Tú eres el componente, el que me falta siempre.